السلام عليكم ورحمة الله. midterm exam number 2 in linguistics. هذا الامتحان الثاني. في الامتحان الأول تعرفنا على طريقة الإجابة على الأسئلة، وتعرفنا على الأسئلة اللي غالبا ما تطرح في الجانب التطبيقي بالخصوص. أوكي، اليوم غادي نشوفوا واحد الامتحان من نوع آخر اللي هو فيه explanation and illustration. explanation يعني كنشرح شي حاجة وتندير لها illustration ديالها، تندعم داك الشرح ديالي بمثال. أوكي. Question number 1 تيقول explain and illustrate the following concepts. عليه 12 نقطة. concepts هما هادو: assimilation اش تكون، اعطيني مثال. morphology، denotation and connotation، هذا درس كاين في semantic or semantics. dialect عندي phoneme. هاد البارت 2 ديال السؤال اللي عليها 8 نقاط ما غاش نجاوب عليها حتى انا ما قاريش هذا تاع قالك بعد السؤال explain the 3 key design features of language identified، يعني هذوك design features ديال اللغة identified by Hackett. هذا على حسب كل أستاذ كان تيقري هذوك design features identified by Chomsky، كلها على حساب. يعني غنخدموا هذا باش يستافدوا كاع الطلبة. اوكي، نبدأ على بركة الله بالتصحيح. but please try to answer before watching the correction. اوكي، على بركة الله. Number 1 explain and illustrate the following concepts. عندي assimilation فيها بزاف تاع types. I think كاين partial assimilation، كاين شي 3 تقريبا. اوكي، generally speaking التعريف غيكون اما ندير هذا اما هذا، انا باش نسهل الامور. assimilation is a phonological term for the process by which a speech sound becomes similar or identical أو مشابه to a neighboring sound، يعني داك الصوت اللي تيكون بالجانب ديالو. هذه assimilation phonological term تستعمل أو for the process by which اللي فيه واحد الصوت تيولي بحال أو مشابه لهذاك الصوت اللي قريب ليه. assimilation another definition is the influence of a sound on a neighboring sound. تأثير تاع واحد الصوت على واحد الصوت مجاور ليه so that the two sounds become similar or the same، باش يجيو مشابهين أو لا نفسهم. The general objective of assimilation is to make pronunciation easier. هذا هو الغاية منها باش تسهل لنا ديك النطق. examples لقيتهم هادو مثلا ت plus ي تعطيني تشه، ت بلس اي كتعطيني تشه. في الاسيميليشن نتابعوا معايا، ها هي ت وها هي اي. اوكي، nice to meet you تنسمعوا nice to meet you بحال هاد الشكل تشه nice to meet you. هادي الا كانت الهضره راه talking about speedy speech. اوكي، وده مع اي كتعطيني جه would you like. اسمعوا معايا would you like كاين هذيك جه would you like. okay, to meet you هذه هي assimilation. ندوزو morphology is the study of words, of their parts and how they are built up from smaller pieces. Examples: in morphology we have 3 morphemes. أي حاجة درتها تتعلق بالمورفولوجيا بتكون عندك صحيح. In morphology we have 3 morphemes and bound morphemes. 3 morphemes can stand alone with a specific meaning, like play and pray. Bound morphemes are those that never occur alone, like re in replay and an in unhappy. This is the illustration. Denotation. قلنا كاين واحد درس سميتو denotation and connotation في semantics. Denotation, put easily, denotation refers to the literal meaning of a word, the meaning we usually find in a dictionary. Okay, هذا هو المعنى تاع denotation. Example: the denotation of the word blue is the color blue. هذه هي denotation. الأزرق يعني لون أزرق. but its connotation is sad، يعني ذاك المعنى بحال الضمني ديالات هو الحزن أو الحزين. The sky today is very blue. We understand this sentence by its denotative meaning. It means it describes the literal color of the sky. Okay, هذه هي denotation. المعنى اللي تقدروا نلقاو تاع شي كلمة غالبا في الديكسيونير ولا المعنى الرئيسي ديالها blue.
Dialect. Dialect is a variety of language used by the people of a specific place. لهجة. Used by people of a specific place. It is different by features of vocabulary, grammar and pronunciation from other varieties of the same language. يعني من لهجات مختلفة، مثل العربية لهجات مختلفة تكونوا مختلفين بعض المرات في الجرامير، بعض المرات في vocabulary، بعض المرات في pronunciation. Example، أنا درت الدارجة باش نفهموا أكثر. الدارجة or Moroccan Arabic that is spoken in Rabat differs from the one spoken in Tangier. For instance، على التوضيح، هاد قا مثلا splits lexically into قا and قا. يعني مثلا لقاو هادي في in many dialects، يعني في عدد من اللهجات كاين اللي تيقول قا وكاين اللي تيقول قا. اوكي. In Casablanca for example you would hear قول which means say، يعني نسمع مثلا قول ليا ولا قول ليه. while in Tangier you would hear قول ليا قول لك etc. يعني this is a good example of dialect. Good illustration. Phoneme الأخير. A phoneme is the smallest unit of sound in a word that makes a difference in its pronunciation and meaning from another word. Example: the phoneme B in bag is then distinguished from T in tag. كنا شفنا. This change of phonemes gives us a word different in pronunciation and meaning. وتنكون أكيد أني أضعف الإيمان رانيش حصلت على 12 ديالي. أتمنى لكم التوفيق.